राहत ये दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission Une semaine avec le calife. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter l'île Maurice où les membres du bureau central de la communauté et des organisations auxiliaires ont eu une réunion virtuelle avec sa sainteté le calife. Notre bien-aimé calife qu'Allah l'assiste a dirigé la prière et peu après la discussion a passé à l'impact du Covid-19. You are not observing government's instruction or protocol with regards to COVID-19? No, Huzur. Actually, in Mauritius, there is no social distancing or wearing of mask in a social gathering. You are COVID-free area. Alhamdulillah. Acha? How many cases have you had till today? Well, in all, 425. So it is not COVID-free. Sa sainteté le calife, qu'Allah lui vienne en aide, a gracieusement accordé aux responsables du bureau central de la communauté de l'île Maurice une réunion qui a duré 1h15 dimanche dernier. Le calife a expliqué aux responsables comment faire progresser les différents départements et il leur a demandé d'accroître le nombre de participants au plan Waqf Arzi. You should include all the AMLA members to do Waqf Arzi and at least sacrifice 2 weeks for Waqf Arzi. Each and every AMLA member should go for Waqf Arzi to different places Inshallah. to teach Quran and to do Tabligh. Then from among national AMLA members and then local AMLA members and Khudam AMLA members and Lajna AMLA members and Ansar AMLA members, a good number of Waqfine Arzi who can help you to teach young children and who can also do some Tabligh and other Tarbiyat programs in different Jamaats, collect information and go door to door and even from among AMLA members, ask them to give some time, offer 2 weeks to 3 weeks and so that they can be sent out to different Jamaats for teaching Quran or for other training purposes. See, this is how you can make better training. You don't have enough missionaries, you don't have trained people. So if your Waqfine Arzi are in good number, then you can have better achievement of training and doing tarbiyat of your Jamaat members and yourself as well. Inshallah. So your target should be at least 500 Waqfine Arzi for this year. Inshallah. Divers sujets ont été abordés au cours de la réunion, dont l'éducation morale et spirituelle, l'éducation séculière et la prédication. Le calife a demandé au département des affaires intérieures d'aider ceux qui sont au chômage à trouver du travail. You should have a special plan for those members who are unemployed to get them some employment or to guide them so they can have better employment or at least up to the extent that they can earn such an amount which can easily make them survive. So because they should not just beg here and there or just sitting idle in their houses. So there should be some proper plan for it and some other plans that how can you make the members of the Jamaat the best asset for the Jamaat or not only those people who are sitting idle. If they are school going, they should go to school. If they complete their studies, then they should be earning members of the Jamaat so that they can be useful for their families and Jamaat as well. Right? Yes, Otherwise, I think you don't have so many disputes. There are very minor disputes which can easily be solved. Plus tard, lors de la réunion, le sujet s'est tourné aussi vers l'agriculture. You are doing agriculture farming? Yes, actually, the Jamaat own a piece of land in one of the branches in Triolet, where we are actually now developing an orchard for fruits. What type of fruits you are going to grow there? So we're going to grow bananas, mangoes, lychees. I think you should give more emphasis on lychees. I like lychees more, so you should plant lychees there more than any other fruit. And even lychee can get you better income than any other fruit. À la fin, sa sainteté le calife a prodigué quelques conseils en guise de conclusion. Now because time is over and I am short of time now, we cannot continue this meeting. Time for prayers. Your Jamaat Amla has taken all the time and this meeting was specially meant for Jamaat Amla
I learned there are some Lajna members also sitting behind the curtain, behind the screen. If Khudam al-Ahmadiyya and Lajna especially first, and then Khudam al-Ahmadiyya Ansar, if they want to have a meeting, they can have separate meeting. Don't join yourself with the Jamaat. They will not let you take some time, you know. They will take most of your time. So try to come out from their shadow, then you can flourish well. So if you want to have a meeting with me, then Lajna should have meeting separately. Anytime you can fix later on. Right? In this short time, we cannot say so many things which we wanted to say or communicate with each other, or I wanted to communicate to you and you wanted to ask from me. But at least I have given you some hint with regards to different departments, and try to follow those instructions and try to read book of the rules and regulations of Tariq-e-Jadid, so that each and every secretary of the Jamaat should know what are their duties and how to discharge these duties. Allah Ta'ala bless you, help you, and let you serve the Jamaat in the best way. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était là quelques extraits d'une réunion virtuelle avec la communauté de l'île Maurice. Nous allons terminer par notre dernière rubrique, un extrait du sermon du vendredi. Notre bien-aimé calife a poursuivi sa série sur les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, dans son sermon du vendredi. Cette semaine, il a terminé la dernière partie de la biographie du compagnon Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت کے باہر تشریف لے گئے. حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل کر چکے تو فرمایا, اے معاذ, ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی وجہ سے یہ سن کے زار و قطار رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا اور مدینہ کی طرف منہ مبارک کر کے فرمایا, لوگوں میں سے میرے نزدیک وہ ہیں جو متقی ہیں, چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں. حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یمن کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب میں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کیا اسی طرح پیش آتے ہیں اور منا رہے ہیں میلاد النبی. اصل چیز تو میلاد النبی کی منانے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نصائح پر عمل کیا جائے.